Hallo zusammen, wir starten wieder mit einem Pouring-Video und einer neuen Technik. Wie das ausschaut, das werden wir hier gleich zusammen im Video sehen. Hallo, herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bevor wir mit der neuen Technik hier anfangen, Open Cup Pouring Bilder zu gestalten, möchte ich euch gerne ein Buch vorstellen. Das habe ich mir selber zu Weihnachten geschenkt, und zwar hier Pouring Art von Lars Runge. Wer den Namen nicht kennt, dem sagt vielleicht der Name Tictus Color Arts etwas. Er hat einen eigenen YouTube-Kanal, dort zeigt er seine Werke, wie er mit Pouring arbeitet. Super genial, ich kann euch das hier wirklich nur ans Herz legen. Ja, und ich würde sagen, wir verlinken euch das natürlich hier einmal mit ins Video und auch einmal eine Verlinkung zu seinem Kanal, damit ihr euch das mal anschauen könnt. Und ja, genug gesabbelt, wir legen los mit Open Cup. And I'd choose you in 100 lifetimes. I'd choose you in 100 worlds. I'd find you, and I'd say I do for the rest of my life. With all that I have, I do, and I will. When the sky is falling, I promise you I'm all in, no turning back. And every day, every moment, every breath you take, I choose you. This is more than just a wedding. This is etched into eternity. With our union, we will move mountains. We will live on our knees. 'Cause he'd choose us in 100 lifetimes. He'd choose us in 100 worlds. He'd find us, and we'd say we do for the rest of our lives. With all that we have, we do, and we will. When the sky turns black and he comes back, riding on the clouds, every day and every moment, every breath we take, we choose you.
I'll say I do. For the rest of my life, with all that I have, I do. And I will, when the sky is falling, I promise you I'm all in, no turning back. And every day, every moment, and every breath you take, I choose you. Y'all feel it? Oh. Das Bild ist fertig, es ist trocken und wir schauen uns das doch mal zusammen an, wie es nun geworden ist. Ich finde, das ist total super geworden. Man sieht hier wirklich zarte Farbverläufe, schön ausgeprägte Zellen. Die Farben kommen richtig leuchtend nach vorne. Das gefällt mir super, super gut. Richtig schön, ja, frühlingshaft kann man es nennen, das Bild. Fröhlich und ja, auf das Kommende, was jetzt der Sommer uns noch bringen wird. Ich finde, es ist mega gut gelungen. Schaut euch dieses Video an. Hier zeige ich euch noch eine weitere Technik, und zwar das String Pulling. Das ist mit Sicherheit auch etwas Interessantes für euch zum Nachmachen.